Welcome to FEET.Teaching. Today I will talk about some friendly sentences in French and examples that you will use every day. Today's sentences is how do you like? Comment aimez-vous? Comment aimez-vous? It means asking others how you feel or what you think, etc. Using this sentence sounds more relaxed and kind, respecting the other person. Let's see the following example. How do you like living in Thailand? Comment aimez-vous vivre en Thaïlande? Comment aimez-vous vivre en Thaïlande? How do you like this new product? Comment aimez-vous ce nouveau produit? Comment aimez-vous ce nouveau produit? How do you like this dress? Comment aimez-vous cette robe? Comment aimez-vous cette robe? How do you like your new car? Comment aimez-vous votre nouvelle voiture? Comment aimez-vous votre nouvelle voiture? How do you like your new job? Comment aimez-vous votre nouveau emploi? Comment aimez-vous votre nouveau emploi? How do you like our new office? Comment aimez-vous notre nouveau bureau? Comment aimez-vous notre nouveau bureau? I hope you enjoyed this video and found it useful. That's all for today. If you like this video, remember to like and share. Bye bye!